Vandeham Shri Guru Shyota Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Rathunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Om Gyanatimirangasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Намахан Вишну Падая, Радхикай Приятмане, Шри Шримад Бхактивиданта, Нараяна Итинамине, Шри Кришна Лила Катхана Садакшам, Аударья Мадхури Гунаяшчаюктам, Варам Вареням Пурушам Махантам, Нарайнам Твам Ширасанамами. Тридентинам Бхакта Шираманим Ча, Шри Кришна Падабраджитайка Харди, Чайтани Лилам Рита Сарасарам, Нарайнам Твам Сататам Прапади. Намахан Вишну Падая, Гуру Пришхая Бутале, Намахан Вишну Падая, Кришна Пришхая Бутале, Шимати Бхактивиданта, Свамины Тинамины, Намасте Сарасвати Деви, Гауравани Прачарины, Нирвишеша Шуньявади, Паштичади Шатарины, Намахан Вишну Падая, Ачарья Симхарупине, Шишимат Бхакти Прагьяна, Кешавайти Намине, Атимартия Чаритрая, Свашританам Чапалине, Дживадукхе Садаршая, Шинама Премадайне, Намахан Вишну Падая, Кришна Пришхая Бутале, Шимати Бхакти Сидханта, Сарасвати Тинамине, Шри Варшабханави Деви, Дайтая Крипатхае, Кришна Самбанхави Гьяна, Дайная Прабхаве Намаха. Мадхури Ужвала Примадхья, Ширупану Габхактида, Шигаура Каруна Шакти, Виграхая Намастуте, Намасте Гауравани, Шримуртае Динатарине, Рупану Гавирупапа, Сидханта Тханта Харине, Намо Гаура Кишурая, Сакшайтварагья Муртае, Випралам Харасам Ходхе, Панте Буджайте Намаха, Намо Бхакти Винодая, Сачитананда Намине, Гаура Шакти Сварупая, Рупану Гавараяте, Гаура Вирха Вобумества, Мнирдиша Саджана Приях, Вайшнава Сарвабхома Ши Джаганатхя Намаха, Панчакалпатарубхьяшча, Крипа Синхупьяевача, Патитанам Паванепхью Вайшнавепхью Намо Намаха, Намо Махаваданаяя, Кришна Према Прадаяте, Кришная, Кришна Чайтанья, Намне Гаура Атвише Намаха, Хей Кришна Каруна Синхо, Дина Банхо Джагатпате, Гопиша, Гопика Канта, Радха Канта, Намастуте, Тапта Канчана Гауранги, Радхе Вриндаванешвари, Вришабхана Сутудеви, Пранамами Хари Прие, Джетам Сарутопан Гур Мама Манда Матергати, Матсарвасва Падам Ходжао, Радха Мода Намоханау, Дивьятариндараня Калпадруматхах, Шиматрат Нагара Симхасанасхау, Шиширадха Шрила Говинда Девао, Пречхалипхих Свайминау Смарами, Шиман Расарасарамхи, Вамшавататасхидаха, Каршан Вену Сванаир Гопир, Гопинантах Шиестунаха, Вриндаяйтова Сидевья, Прея, Кешава Сича, Кришна Бхакти, Прадедеви, Сатьяватьяй, Намо Намаха, Панчататматкам Кришнам, Бхактарупа Сварупакам, Бхактаватарам Бхактахьям, Намами Бхакта Шактикам, Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гдадхара, Шивасади Гаура Бхактавринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот всем преданным.
Dandavats pranam unlimited time, out of most of the dear most beloved. Dandavats pranam unlimited time, dear most of the dear most of topmost of the topmost below Srila Vraджанатх Prabhu. And Dandavats pranam unlimited time, dear most of the dear most of topmost of the topmost below Srimati Vrinda Didi. And Dandavats pranam unlimited time for your friends. And Dandavat pranams to all the devotees, especially to Krishnadas Prabhu, Damayanti Didi, Sachinandan Prabhu, Taruni, Sudevi, Lilavati, Ashok Prabhu, Gopali, Ghanashyam, Krishna Balava, Achyutananda, and Radhe Radhe, and Valmiki, huh? No, maybe he will come. Who's in Yelena. Or maybe he can watch in YouTube. who is with the Russian name? Indira. Okay. Indira. Dandavats, Venu Prabhu, Indumukhi Didi. Today we are again so much Harikatha. You are all now always in happiness, in transcendental happiness. By Gurudev's mercy, festival after festival, and Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj's mercy, always we are hearing about saintly persons, great, beautiful Vaishnavas and Vaishnavis. To encourage us and to obtain their mercy, daily remembering them, gradually our heart will become purified and we will chant pure Harinam. Today, we offer our Dandavat Pranams unlimited times to the lotus feet of our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Also, unto the lotus feet of Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj. Unto the lotus feet of Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. Unto the lotus feet of Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Unto the lotus feet of Srila Bhakti Prakyan Kesava Goswami Maharaj. Unto the lotus feet of all the associates, the beautiful Vaishnavas who have served by fulfilling the desire of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, Srila Bhakti Vinod Thakur, Sri Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, by which Harinam is now purifying all living entities on the planet. I offer my humble Dandavat Pranams unto all and pray for their causeless mercy. Now, Damayanti Devi. Dearmost Vraджанатх Prabhuji, you asked last time what you remember speak about glorifies To continue. Srila Gurudev. Continue, yes. Шрипад Враджанатх Прабху говорит, что мы с вами очень удачливы, что мы находимся посреди фестивалей, прекрасных праздников и наполняемся благодаря этому трансцендентному счастью. Мы слушаем славу Шрилы Гурудева, и также по милости Шрилы Бхакти Vigyan Bharati Госвами Махараджа, которые так устраивают, чтобы мы погружались в описание славы вайшнавов и трансцендентной харикатхи. Таким образом, постепенно наши сердца очистятся, и мы сможем обрести высший дар, который они желают нам даровать. Итак, сперва я приношу свои бесчисленные смиренные дандават пранамы к лотосным стопам возлюбленного Шрилы Гурудева, Шрилы Бхактивиданты Нараян Госвами Махараджа, также Шрилы Бхактивиданте Вамани Госвами Махараджу, Шрилы Бхакти Vigyan Bharati Госвами Махараджу, Шрилы Бхакти Веданте Свами Прабхупаде, лотосным стопам Шрилы Бхакти Прагьян Кешавы Госвами Махараджа, нашего возлюбленного Парам Гурудева, и всем спутникам, всем вайшнавам, которые исполняют сердечное желание Бхаксан Сарасвати Такура, Бхактивинод Такура и в особенности самого Шри Чайтанья Махапрабху.
И я также молюсь всем собравшимся вайшнавам и вайшнаве о вашей беспричинной милости. Мгм. Last time we were hearing the glories of Srila Gurudev and Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj. Their glories are unlimited. So today we will continue, and I want to ask if the devotees have any questions or if they want to share some special glories of Srila Gurudev, Srila Vaman Maharaj. Итак, в прошлый раз мы с вами слушали славу, славу Шрилы Гурудева и Шрилы Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа. И их слава, на самом деле, она безгранична. И я бы хотела спросить, дорогие преданные, желаете ли вы продолжить слушать эту уникальную трансцендентную славу этих возвышенных вайшнавов, или у вас есть вопросы? This is best of the best topic. Yes, sure. Then who will speak first? Тогда кто будет первый говорить? We want to listen from you. Then anyone has any questions about Gurudev, Gurudev's glories, you can ask. Yeah. Если у вас, дорогие преданные, есть вопросы о Гурудеве и о его славе, вы можете их задать. So wonderful. Харе Кришна, Дандават Пранамс. Мне слышно? Pranam. Yes. Prabhuji, can you please share with us about the glory of Srila Gurudeva's Harikatha and his association? Damayanti, you can translate. Гопали Диди спрашивает Пуджапад Враджанатха Прабху, чтобы он с нами поделился о славе Харикатхи Шрилы Гурудевы и его общения. And I am also have questions. And me also, like, Good. to connect with Gopali Didi, how to please Srila Gurudev. So first we shall reply to Gopali Didi for asking the question, what is speciality of Srila Gurudev's Harikatha? Is that correct, Gopali Didi? Yes, yes. And second part of your question? Glory of his association, his sadhu, his sangha. So in Harikatha, there are many beautiful glories. 1 second, anyone is knocking on the door. Is there a fuse box or something here that things run on? Her heater's out, my heater's out, the light in her bathroom's out. Yeah. Your AC runs on the grid. Now it's beautiful. Кто-то пришел к Браджанатху Прабху, и он попросил секундочку. And all the other appliances they work on power. So the only thing you have to bear with it.
I saw lightning. Yeah. Wasn't ever very often, but it does happen. Okay. Tamari jai jai ho, Gurudev Tamari jai jai ho, jai 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 The glories of Srila Gurudev's Harikatha. jai. Jai. All Harikatha is glorious, and all Vaishnavas are glorious. Yeah. And all Vaishnavas are also, and all Vaishnavis, and all living entities, they are unique. They have one very special natural identity by which they want to please Sri Krishna. So when Srila Gurudev appeared in this world, when he took birth, then from beginning of his presence in this world, he was very much always absorbed internally in meditating on his relationship with Sri Krishna. Externally, all were very happy to see that he is very peaceful. Gradually, as we spoke on Tuesday, on his disappearance day, he came in the shelter of his Guru Maharaj. And when he arrived in the shelter of his Guru Maharaj, although before he was very much attracted to hear the glories of Ramayana, when his father would go and speak, he would accompany him, and also of Mahabharata, because this is Indian culture, always the glories of the great incarnations, Sri Krishna himself in Mahabharata and Lord Ramachandra, they are narrated and they are also performed in drama. So as that everyone is able to live a life which is focused and directed towards loving relationship with God. So Srila Gurudev from beginning, but when he came in contact with the devotees of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, the devotees who were speaking Harikatha, then they would do Bhagavad Saptah, and he would hear, as we spoke on Tuesday, he would hear the Harikatha, he became so happy. And in the meantime, already he was chanting the Maha Mantra because he had heard that this is the best mantra, and he also felt so much attracted to Chaitanya Mahaprabhu's teachings. After he joined and came under the shelter of his Guru Maharaj, he started hearing and studying the Harikatha that is presented by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, who is considered to be a manifestation of Srila Rupa Goswami Pad, Damayanti. Итак, мы слушаем о славе Харикатхи Шрилы Гурудева и также сладость и особенность его общения. Вся Харикатха имеет безграничную славу, так же, как и все вайшнавы. Более того, у всех живых существ в этом мире есть особенность доставлять счастье Кришны, и этим они обретают свою славу. Когда Шрила Гурудев явился в этот мир, как мы с вами слушали, он был очень умиротворен с самого своего рождения и не отвлекался на внешнее. Затем мы слышали с вами о том, что он принял прибежище у своего Гурудева, Шрила Бхактипрагьян Кешава Госвами Махараджа, и многие из нас принимают прибежище у Гуру. До этого ранее он погружался в игры Господа Рамачандры, которые описывал ему его отец. Но затем он повстречал ученика Шрила Прабхупады Сарасвати Такура и слушал от него Харикатху. И он сильно привлекся повторять Хари Кришна Махамантру. Он услышал славу святого имени. И когда он пришел в мат к своему Гурудеву, он отдал ему все. Он полностью предался ему. И после этого Шрила Гурудев, он познакомился с учением Шрилы Вишванаth Чакраварти Такура,
возвышенного вайшнава, который считался проявлением самого Рупа Госвами в линии Шри Чайтаньи Махапрабху. Мгм. Srila Gurudeva was so much fascinated by the beautiful teachings of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, who is considered by all the Vaishnavas the Rasik Shiromani, the crown jewel of all Rasik Vaishnavas. Rasik means who are relishing transcendental happiness in a very beautiful, sweet relationship with Sri Krishna. Krishna has many incarnations, manifestations. Most of them, they are situated in the realm where Aishwarya Bhav, or the devotion which is mixed with awe and reverence, is applied, like in Vaikuntha, and even in this world, there are many incarnations of Krishna in this world. But all are worshipped with awe and reverence, and Krishna himself, who is Supreme Personality of Godhead, he wants to forget that he is Supreme Personality of Godhead. That is his desire, that forever he should forget that he is Supreme Personality of Godhead. He wants to be overpowered by the love of his devotees, who consider him their friend, or their son, beloved son, or their most beloved, in a human-like relationship. So these glories of Sri Krishna are also the glories of Harikatha. So if we are situated in our conditioned states, then it is advised by all scriptures and all saintly persons. They will help us, the scriptures, to understand that Krishna is Supreme Godhead. He is controller of everything, owner of everything, best friend of everything, of everyone. Yeah. And all the activities that we do should be done as an offering to Sri Krishna. In Bhagavad Gita, Krishna tells very beautifully to Arjuna, Bhaktaram Yagya Tapasam Sarva Loka Maheshwaram Suridam Sarva Bhutanam Yatvamam Santim Richati. Who can become peaceful? Santi is who accepts that Krishna is enjoyer, an object and goal of all activities that we perform. And he is Sarva Loka Maheshwaram. He is Bhaktaram, and that is enjoyer, but he is also Sarva Loka. He is the owner of all planets, of everything, all universes, all spiritual, material dimensions. They are owned by Krishna. They are within Krishna. They are non-different from Sri Krishna. And he is the object. Yeah. Sarva Loka Maheshwaram. Yeah. All the activities, yeah, that are performed by the living entities. Bhaktaram Yagya Tapasam. All tapasya, all yagya that we undertake, it should be done as an offering to Krishna. What happens then? We will discover that Krishna is best friend, my best friend. As a Paramatma, he is always with not only me, but with everyone. And he knows what is good for everyone. We don't know what is good for even ourselves. We are bewildered by this material world. So by the medium of Harikatha, Krishna is enlightening all living entities on all different levels of development of their consciousness, whether they are completely ignorant or whether they are seeing some light by the help of the knowledge which Krishna presents in the Vedas. Yeah, by this, Krishna is helping them. So the Harikatha coming through Vedas, that is spoken by Krishna himself. Bhagavad Gita, especially Srimad Bhagavatam, all living entities benefit so much. Then that Harikatha is also spoken by saintly persons to help the living entity improve their adhikara. But when adhikara is sufficiently improved by chanting Harinam, by hearing Harikatha, then we want to know
who am I? And who is Krishna? And where is my eternal home? And where is Krishna's eternal home? Then, when hearing Harikatha in scriptures, like the scriptures of Srila Vishwanath Thakur, we will find that Krishna is living in the sweetest place that is available in whole existence. That is Vrindavan Dham. And he is so much happy there because all devotees, they are able to please him in such a way that he becomes controlled by their loving services. When we hear this Harikatha and we feel that what is in this world, it has no connection with my eternal well-being. My eternal well-being is in that world. We lose our fascination for this world and we want to know, who am I really? Where is my eternal home? And we desire to enter into the very sweet transcendental realm of Goloka Vrindavan. Then it is said that Harikatha that is presented by Rasik Jan, by topmost crown jewel of Rasik Vaishnavas, Srila Rupa Goswami Pad, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, and there are many, many Rasik Jan who are always, Rasik Jan means relishing and discussing and hearing Harikatha about Krishna's daily activities in Vrindavan, Lord Chaitanya Mahaprabhu's daily activities in Navadvip Dham. When we hear their Harikatha and we have no more fascination for this world, we have lost our heart in Vrindavan, in Navadvip Dham, then that Harikatha that is imbibed with the transcendental rasa of Vrindavan Dham, that is called Bhakti Rasa, it is so beneficial for the living entity. Therefore, Mahaprabhu, through the medium of Rupa Goswami, Jiva Goswami, Sanatan Goswami, Gopal Bhatta, Raghunath Bhatta, and Raghunadas Goswami, and Krishnadas Kaviras Goswami Pad, Lokanadas Goswami Pad, Bhugarbha Goswami, so many great saints. Sri Prabodhananda Saraswati Pad. And in the line, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Narottam Das Thakur, all great saintly persons have come directly from transcendental Goloka Vrindavan to engage in Kirtan Rasa, that is the speaking and singing of Harikatha, that describe the sweet, sweet, very relishable activities, qualities, and personalities that are eternally engaged in pleasing pastimes with Sri Krishna in Vrindavan. So that katha is most powerful and it will influence the living entity who hears it with attention, with faith, at once, and all obstacles will go away very quickly. When Gurudev read this, and he thought, I can speak so many things, like so many preachers are telling you are not the body, Krishna's Supreme Personality of Godhead. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada had to again and again remind his followers, Krishna is Supreme Personality of Godhead. Cutting jungles, that is called trying to make the living entity become aware that I am actually not only a spirit soul, but I am a beautiful, transcendental servant in a very relishable relationship with Sri Krishna. When that principle is introduced by great saints and also the Granthas in Bhagavad Gita especially, when Arjuna became bewildered, Krishna again and again reminding him, soul cannot be killed, cannot be cut to pieces, cannot be dried, cannot be drowned, soul is eternal. Only when the soul identifies with material body, then he thinks, or the soul, the person, the living entity thinks, I am doing everything in this world. But in the meantime, everything is done by Krishna's material energy under the influence of modes of nature. So all these things are very helpful in preparing the living entity to give up his interest, his goal in this world, and focusing now one-pointedly to the spiritual world. But Srila Vishwanath Chakravarti Thakur and great Rasik Vaishnavas, they are telling us, best is to from beginning to hear the
pastimes of Sri Krishna. From beginning, Srila Prabhupada also, in his Nectar of Instruction, he's telling this, that the essence of all advice is to gradually engage until we come to 24 hours a day in hearing the sweet Harikatha that describes the sweet nature of Krishna's pastimes, his names, his qualities, his associates, and his transcendental abode, Sri Vrindavan Dham. When Gurudev heard this, he thought, I will just speak about this. And he was very happy that he would be able to reside in Sri Vrindavan Dham. On the order of his Guru Maharaj, he was requested to be in Mathura, which is in Vrindavan Dham, and by this, he was always able to associate with Brajavasis, with great saintly persons, and with the pastime places, and with the narrations of the pastimes of Sisi, Radha, and Krishna. And he became very, very much happy, relishing so much bhakti rasa. So he decided, I should only speak the glories of Sri Vrindavan Dham. Yeah. Therefore, Gurudev, when he came to Western countries, when he was in India, in Vrindavan Dham only he spoke the Katha of great Rasik Vaishnavas, Sri Brihad Bhagavatamritam especially, yeah, Bhakti Rasayan, so many beautiful, glorious descriptions. Jaiva Dharma. Gurudev was always ending every lecture with the sweet Madhurya of Sisi, Radha, and Krishna's pastimes. So then, Damayanti, yeah. And then after that, I will speak a little more. Then Krishnadas and Damayanti, their questions. Да, Шрила Гурудев, он был очарован учением Шрила Вишванатха Чакраварти Такура, который считается среди всех вайшнавов коронованной жемчужиной, среди всех расика вайшнавов, который описывал наполненную расой Харикатху. Не том, как Кришна является Верховным Господом, который имеет множество воплощений на планетах Вайкунхи, где ему поклоняются с благоговением и почтением. У него много воплощений, много обителей. О том, что несмотря на то, что Кришна является Верховной Личностью Бога, он хочет забыть о том, что он Верховная Личность Бога, и хочет находиться под властью любви своих дорогих преданных. Итак, слава Шри Кришны несет в себе славу всю Харикатхи. И сама Харикатха, она славится тем, что она описывает безграничную славу Шри Кришны. Вся деятельность, как говорится в Писаниях, должна быть направлена, все, что мы делаем, как провозглашается в Писаниях, мы должны направлять всю свою деятельность на удовлетворение Шри Кришны. И Кришна, он сказал Арджуне в Бхагавад-гите, поведал об этом, что тот, кто хочет достичь полного умиротворения, должен поклоняться мне. Шрипад Враджанатх Прабху зачитывал стихи, поясняя. И здесь также говорится «Сарва лока махешвара», то есть все наши усилия, вся наша деятельность, вся тапасия, аскезы или что-либо еще мы должны направить на удовлетворение Шри Кришны. Мы должны познать, как можно доставить ему счастье самого Шри Кришны. Но на самом деле мы про себя-то ничего не знаем. Мы не знаем, кто мы такие, как же можем мы это познать. Для этого Кришна создал Харикатху. И эта Харикатха была поведана самими ведами, которые создал сам Кришна. То есть те веды, которые создал сам Кришна. А также эта Харикатха доносится святыми личностями, которые являются близкими спутниками Шри Кришны.
Если мы будем слушать такую харикатху, и которую описывает Шрила Вишванатх Чакраварти, мы познаем свою собственную природу и потеряем всю привязанность к этому материальному миру. Мы будем постоянно стремиться слушать такую харикатху и стремиться в общество расика джанов, возвышенных расика паука вайшнавов. Это самое лучшее положение для живых существ, которые можно лишь только обрести. Такие личности пребывают во Вриндаване, и они приведут нас во Вриндаван. Такие личности не сходят в этот мир с самой Галоки Вриндавана, такие как Рупа Санатана, Бата Рагунат, Шри Джива Гопал Бата, Даса Рагунат, Бударка Госвами и все остальные. Они не сходят с Галоки Вриндавана для того, чтобы нам поведать эту харикатху. И когда Гурудев прочитал об этом, он очень вдохновился. Он вдохновился проповедовать это послание. Не о том, как разрубают джунгли Майвады, и что мы являемся душами, вечными живыми существами, и которые находятся под властью материальной природы, находясь в этом грубом теле, начинают считать себя деятелями в этом мире, но на самом деле все управляет Майя Деви. Так Вишванатх Чакраварти описывал суть всех наставлений, которые также описал Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур. Шрила Гурудев очень обрел твердую решимость проповедовать Бхакти-расу, проповедовать это послание. Тогда он отправился во Вриндаван, в Мадхуру, таким образом служить миссии своего гуру Махараджа. И он каждый вечер там рассказывал харикатху Расика Вайшнавов, описывая Брихат Бхагаватамриту, Бхакти Расаяну и другие писания. И затем после этого Шрила Гурудев отправился в западные страны также на проповедь. Especially Gurudev likes so much to share the glories of gopis. Yeah. And all his contemporaries who were with other Gaudiya Math institutions, they became very worried because we don't speak so much about gopis. Yeah, sometimes in Kartik they would speak, but otherwise always they would try to speak Harikatha about how we can give up identification with this body, how this world is bad, how we are in ignorance. We have to become purified by going and associate with saintly persons. So many teachings are there who are helping us, these teachings, to overcome identification with worldly knowledge, worldly relationships, worldly possessions. And it is very helpful for the living entity who is in conditioned state to learn these tattvas, Maya tattva, especially. It is very helpful. Jiva tattva, Guru tattva, Sambandha tattva, Abhidaya tattva, and ultimately Prayojan tattva, Radha tattva, Krishna tattva, Bhakti tattva, Prema tattva, Vrindavan tattva, Navadvip tattva, so many. Balaram, Krishna, Radha, so many beautiful. And Gurudev was always very fond to focus on the most beautiful and sweet Siddhantas. Then God brothers and others became very worried. Other Gaudiya Math preachers, they said if we preach amongst ourselves, we can discuss these topics. But if we go outside and we try to help others, we should not speak about all these things, because it will not help them. They were very worried. Yeah, that Srila Narayan Maharaj is always speaking about this. We should tell him that he should not do this. So they all went to him. They made a big group and they have meeting. And they told Srila Narayan Maharaj that you should try to follow our request. Yeah, we
know that you like so much to speak about Vrindavan, sweet, sweet moods of Brajavasis and Krishna's very sweet pastimes with all Brajavasis. And we know that you are very expert in speaking, but for preaching to new persons and when we go here and there, we should not follow this. We should try to make them understand that this world is not permanent. Yeah, you are not this physical body, all the things that are helping them to become sober. So our request is, please, you follow. This is also advised in scripture. And you follow our request. Then Gurudev said, I want to request one thing from you, yeah, before I answer. You are all in number and all in harmony and unity with each other. And your number is very great. You are with hundreds devotees. I am all alone. He said, so you are in majority. So majority must be winning. Yeah. So you should not worry too much. If I am only one speaking about the sweet pastimes of Sri Krishna in Vrindavan, and all of you speak about all the other activities and teachings about Atma Tattva and Maya Tattva, what is this world and how we can become free from this world, how we should honor God as Supreme Personality of Godhead. You all should continue because you are in majority, so you must be victorious. Just let me do what I like to do. Yeah. Then they said, this is big problem because we know that although you are all alone and you speak this kata, and we are in our heart not able to accept, but when we listen to your Harikatha, our heart changes and we become very happy and overjoyed. And Gurudev said, this is the truth. It is said in Srimad Bhagavatam, Vikritam Bharjavadu Sa Vishnu. If anyone hears about the sweet, sweet pastimes of Sri Krishna, here Vishnu means Sri Krishna, his human-like pastimes, then at once that if anyone listens with faith, these beautiful pastimes from advanced Vaishnavas, especially from pure devotees, then at once all his impediments, all his obstacles, they will disappear. So I am following scripture. Gurudev said, I am not against scripture. Don't think I am against you. But I like this so much. It gives me so much happiness. And I think that whole life I can speak about all other things, but I want to use my time very, very effectively. I want to follow the great example of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur and Rasik Jan and always share and relish these beautiful pastimes. I cannot stop speaking about this because always I am living in Braj. Always I am reminded about these beautiful pastimes. And I feel so much taste and relishment, and I cannot help myself. So this was the speciality of Srila Gurudev, that he mentioned that I want this whole life to only emphasize these beautiful, and not that he didn't speak about other teachings, but always he emphasized this is most powerful medicine, the most effective process to become purified, to cleanse the heart. So he is very well known for that. And after that, all were very happy and said, okay, you won. Yeah, you continue. And you bless us that one day we can become like you also. So this was speciality of Gurudev's Harikatha, glories of Srila Gurudev's Harikatha. And the fruits of hearing this Harikatha are so immense that it will grant us to enter the realm of pure bhakti. Pure bhakti is that bhakti which is in the hearts of Brajavasis, which is in the heart of Navadvidam Vasis, yeah, the contemporaries of Sri Satyanandana Gaura Hari, his eternal associates. Nadamayanti. Mhm.
Шриле Гурудеву очень нравилось описывать славу Гопи. Тогда другие институты, другие гаудиоматхи, они обеспокоились, так как слава Гопи не была такой доступной. Они рассказывали ее в месяц Картика, но чаще всего они давали харикатху о основополагающих истинах, о том, что мы не являемся этим телом. И что мы должны поклоняться Верховному Господу Шри Кришне. Все это очень благоприятно для духовного искателя, который только начинает свой путь. Но мы также, и они также описывали другие татвы, майя-татву, бхакти-татву, джива-татву. И все, что необходимо для того, чтобы построить хороший фундамент. Все это очень благоприятно для духовного практиканта. Итак, все остальные гаудио вайшнавы собрались вместе, и это была большая группа, и они пришли к Шриле Гурудеву и обратились с просьбой. Мы знаем, что вы очень опытны в том, что вы рассказываете, но те, кто вас слушают, на самом деле не обладают такой квалификацией. Пожалуйста, рассказывайте им основные истины, которые так благоприятны для того, чтобы войти в баджан. Шрила Гурудев сказал: «О, вас тут большинство, вас так много, поэтому непременно вы уже на перевешивающейся стороне, а я совсем один. Вы все должны продолжать давать то учение о Майя-татве и другие истины, которые вы так распространяете. Но я один, и я буду продолжать делать это». Тогда эти вайшнавы сказали: «Когда мы слушаем вашу харикатху, мы становимся очень счастливыми». И Шрила Гурудев сказал: «Да, в Шримад Бхагаватам описывается, Викриди там Вадьяваду, то есть тот, кто слушает повествование о самом Шри Кришне, увенчает свою жизнь успехом и достигнет высшего положения. Поэтому я не хочу терять свое время. Я не могу остановиться рассказывать эту возвышенную харикатху». И это была особенность Шрилы Гурудева. Он раздавал именно это самое возвышенное лекарство, эту возвышенную харикатху. Тогда эти вайшнавы сказали: «Хорошо, мы видим, что это действительно очень важно. Пожалуйста, продолжайте делать то, что вы делаете». И на самом деле то, что делал Шрила Гурудев, это является сердцем всех спутников Шри Чайтаньи Махапрабху. Это их сокровенное желание раздавать это послание. So this is speciality of Gurudev's Harikatha. And fruit, the result is when we hear his Harikatha with faith, with Shraddha. What does Shraddha mean? Shraddha means that I want to realize who am I really. I want to engage in eternal loving service with my spiritual eternal form. That is called real Shraddha. And I believe that all living entities are having the same desire for their eternal happiness. Some know it and some don't know it. But I know that all are eternal servants of Sri Krishna. So with that Shraddha and believe that Gurudev, he can give me that transcendental rasa or transcendental happiness. He is topmost Guru, yeah. And in that position, by hearing his Harikatha, my all success, my all aim and object of life, my purpose, my real goal of life will be obtained. So now, when this beautiful understanding is there, yeah, that this is the
speciality of Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj's Harikatha. And it is very much essential, because if we do not know that this Katha, again it is said in Srimad Bhagavatam, that Vikriditam Brajavadubir idam sa Vishnu, Shradan Vito, with great faith, Anusrinuyat, Ata Varnayat Ya, Bhaktim Param Bhagavati Pratilapya Kamam, Rid Rogam Ashu Appa Inoti Achire Nadira. If anyone who is sober, who is not worried that I need so many things from this world, but is simple-hearted and sober, they listen with faith to the very confidential pastimes of Sri Krishna with gopis, the damsels of Braja. When he listens from the lotus mouth of Sri Guru, and at the same time, that devotee who is so sober, he has desire to glorify what he is hearing, to speak in his or her own language, what he has received from Sri Gurudeva. Then immediately the manifestation of pure devotion towards Supreme Lord manifest in the heart. At once they obtain, and they will become capable, qualified to be completely cleansed of the disease that is called of the heart, that is Rid Rog, the disease to want to enjoy the material happiness. Yeah, it will, without any moment delay even, it will disappear from the heart. Мгм. Такова была особенность Шрилы Гурудева. И тот, кто стремится слушать Харикатху Шрилы Гурудева с верой, то есть со шрадхой, что означает со шрадхой? Я хочу познать, кто я на самом деле. Я хочу познать свой духовный облик. Такая личность познает, что все живые существа являются слугами Кришны. Он будет видеть, что одни живые существа хотят того же, что и я сам, но другие иного, но все они служат Господу. Тот, кто слушает Харикатху Шрилы Гурудева с такой верой, молясь ему о том, что, пожалуйста, даруйте мне возможность достигнуть самой возвышенной цели жизни, как описывается в Шримад Бхагаватам, в этом стихе «Викридитам Враджа Вадубхир идам ча вишнох», что Шарадхан Вито Нушринаят Ядха Варнает Ях, что тот, кто обрел желание, здесь в этом стихе говорится, что тот, кто обрел это жадное желание, не желая ничего из этого мира, стремится слушать такую возвышенную Харикатху об играх Верховного Господа Шри Кришны, непременно обретет даршан самого Шри Кришны в своем сердце. Но также те личности, которые обладают болезнью сердца, такое как вожделение и прочие недостатки, слушая эту же самую Харикатху об играх Господа Кришны с Гопи, смогут преодолеть свою болезнь сердца и также смогут обрести эту возвышенную цель. Now, Gopali, is this helpful for you? Гопали, хороший ответ был. Помогло тебе? Hare Krishna. Yes, very, very helpful, very impressive, so much heart melting.
Actually, it is important very much for me to hear this because it will help me to appreciate more his association and as you say, gratitude is the best attitude. So I want to hear it I wanted to hear it from you in order to be able also to appreciate like you. Thank you very much. Thank you, Gopali, and thank all the devotees for listening. Now, krsna-dasa Prabhu, Damayanti. Your Твой вопрос, krsna-dasa Prabhu. My First- question is short, how to please Шрила Гурудев? Твой вопрос какой? yeah, how to please Srila Gurudev. Мгм. All are in different position. Yeah, all living entities, they have greatest fortune when they receive the shelter of pure Gurudev, Sat Gurudev, who is topmost servant of Sri Krishna by identifying themselves as Radha Dasi or Manjari. When Gurudev is of such high caliber, then by receiving his shelter or her shelter, our life will become completely successful. Then what will happen? All will improve. According to our position where we are now, we will go to next position, and then next position until we reach our perfection. So we must feel the presence of Gurudev always with us in our journey. What will please Gurudev? The best thing that will please Gurudev if we can engage in pure sadhana bhakti. Means the aim and object should be to enter into bhav bhakti and enter the realm of bhajan. Yeah, Gurudev telling again and again, Evam Brata Sapriyanama Kritya. When we become completely mad after chanting Harinam, and we can render proper respect to all living entities, always very humble and tolerant, yeah, then Gurudev becomes very, very happy. But before we are there, we must be very careful not to make any offense or create any apparat, any obstacles. So while we are progressing in bhakti, we may begin as very neophyte devotee. No harm, because process will work. Then Gurudev will be very pleased if we make some progress. That from neophyte devotee, we become Kanishta Vaishnava or Vaishnavi. After that, Gurudev will become more pleased if we become Madhyam Vaishnava and Vaishnavi. Yeah. Then after that, our goal is now to obtain Uttama Bhakti and Uttam Vaishnava, Uttam Vaishnavi. So all the way, we should feel that Gurudev will be pleased if I try to improve, to come to next position. And when we are able to understand that if we can become Madhyam Vaishnava or Vaishnavi, then we can be in harmony with others very easily. We will always have good friendship with other like-minded devotees. And we will always want to be in position that we can hear powerful Harikatha and improve our rati or our fascination, our attraction for our ruchi, our relishment for nam, guna, qualities, yeah, form, rupa, and for dham. Yeah. That is the essence of all advice given by Srila Rupa Goswami Pad, that gradually we try to give more time, more attention to hear, chant, and remember the glories of Nam. What Nam? The sweet names of Sri Krishna in Vrindavan. Yeah. Govinda, Gopinath, Radha Kanta, Radha Madhava, Radha Giridhari, Radha Kunja Bihari, Radha Raman Bihari. So many beautiful names. And qualities are automatically manifesting when we chant the names. You remember Radha Giridhari? Yeah. Radha Madhava, where is that?
beautiful Sri Krishna who is controlled by Srimati Radhika, Radha Vallabha, yeah. Radha Shama Sundar. Yeah, so many beautiful names and pastimes, everything will manifest. And Krishna's form will also manifest. What is that form? It is not made from material energy. It is made from spiritual, transcendental energy, which is made only from pure love. So as much as the love in the heart of the devotee improves, we can perceive Krishna's form as it is. Yeah. And if we can see it in this world, in picture or even in person, we will at once feel that I am the most fortunate person, that I have now darshan of Sri Krishna in his murti form, in his granta, in his book, in his glories, in his naam especially. So these are all very, very helpful. And it will please Gurudev so much if we can become more fascinated by engaging in chanting, hearing, remembering, and always serving Vaishnavas, respecting Vaishnavas, and try to develop and cultivate all the qualities that are in the heart of Madhyam Vaishnava, Vaishnavi. Then after that, we can serve Gurudev, not only here, but also in spiritual transcendental world. Because now the process of bhajan becomes very much the aim and object and the main activity of a devotee. While living in this world, we will do our duty, no harm, but internally always increasing our fascination for engaging in the activities that are priority in bhakti, which will give greatest happiness and pleasure. So until we are there, we should try to make little advancement by always remaining in good association with devotees who can help us, who are more advanced than us. The best association is pure devotee, but not always that is available physically. Then we should try to be with those who are having same interest and who are a little bit more advanced than us, then we can improve. Like this, it will please Gurudev very much if we try this. Even we cannot be in harmony with everyone, no harm. Let everyone do what they do. We don't criticize. But we are with few who are like-minded, who are more advanced, who can help us. Even if once or twice or 3 times in a week we come together and we hear something good, it will improve. What to speak if daily we can read something very helpful in the Bhakti Shastra, the Bhakti Granthas, and we can chant with attention, Harinam, that is so beneficial. And what to speak if we can charge our batteries, like Venugopal is doing. At least 2 times a year he comes to Vrindavan. Is it true or not, Venugopal Prabhu? Венугопал Прабху, к примеру, сейчас идет речь о том, что мы должны заряжать свои батарейки 2 раза в год. Как Венугопал ездит во Вриндаван. Это правда, Венугопал Прабху? 2 раза в год надо заряжать батарейки. Можно чаще заряжать. It is very helpful, very much. If we can do that, if we cannot do that, then by heart we should go. But sometimes we should try to come to Vrindavan. It will be, because you know what is in Vrindavan? There is one mountain. If you go there, any desire that you have, it will be fulfilled. Do you know that? Damayanti, do you know what is the name of that mountain? Giriraj. Giriraj. And who is he? Best devotee of Krishna. He can give anything, but every little dust. Therefore, when we are at home, no harm, we have altar murtis, we have some dust, we have some granta, and we have the instructions of Srila Gurudev. So pleasing Gurudev is very easy if we see what I can do to make some progress. And then Gurudev will be happy that I want to be with devotees who are able to help me improve. Damayanti, you can translate. Thank you so much.
Я спросила Пуджапада Враджанатха Прабху, как доставить счастье Шриле Гурудеву. И Враджанатх Прабху говорит, что мы все находимся в разном положении. И мы очень удачливы в том, что мы приняли прибежище у возвышенного Вайшнава. И наша жизнь непременно увенчается успехом. И мы не должны тормозиться на одном уровне, на котором мы находимся. Мы должны стремиться идти дальше. То есть мы благодаря Шриле Гурудеву наше развитие будет постепенно расти. Особенно если мы возьмем это устремление на себя и всю серьезность. Что пройдя один уровень, мы перейдем на другой уровень. И это мы должны быть очень серьезными, чтобы мы смогли однажды совершать чистую садхана бхакти. Благодаря этому процессу это чистая садхана бхакти откроет нам врата в баджан. Мы сможем совершать тогда баджан. Как говорится в этом стихе, «И вам вратах сваприя нава киртя». Мы достигнем успеха, когда, повторяя святое имя, мы станем безумными, будем танцевать или валяться на земле, слезы потоками будут литься из наших глаз. Гурудев желает этого, чтобы мы это смогли обрести. И поэтому сейчас мы новенькие, новички совсем на своем пути. Для этого нам необходимо быть очень осторожными и у цели устремиться и не оскорблять других вайшнавов, потому что каждый находится на своем уровне. Не совершать вайшнава-апарадху. Будучи новичком, мне необходимо совершать свою практику, чтобы стать каништха-адхикари. Когда я достигну уровня каништха-адхикари, необходимо стремиться к тому, чтобы стать мадхьяма-адхикари. Тогда Гурудев будет очень доволен этим. Когда Гурудев будет видеть, что мы очень серьезно стараемся следовать тому, чтобы стать мадхьяма Вайшнава. И нужно стремиться развиваться на этом пути также дальше. Постепенно, благодаря градации этого развития, мы обретем рати и бхаву, особую сердечную привязанность к святому имени, которая не отлична от самого Кришны. Мы тогда познаем, кто такие Рада Гиридхари, Рада Мадава, Рада Валабха, Рада Шьяма Сундар. Ведь облик самого Кришны, он соткан из чистой любви. И даже глядя на изображение с Кришны, которое не отлично от него самого, можно почувствовать, насколько я удачлив, что соприкоснулся с этим посланием. И вот наша серьезность и целеустремление, она доставляет большое счастье Шриле Гурудеву. Тогда, достигнув этого положения, мы сможем также служить Ему, и не только в этом теле сейчас, но и также в своем духовном облике. Для этого нам необходимо общение. В особенности самое лучшее общение – это общение с чистыми преданными. Но когда у нас нет такой возможности, так постоянно пребывать в общении с чистыми преданными, нам нужно стремиться общаться с теми, кто к нам добр и кто может помогать нам. И также с теми, с кем мы можем собираться, и пусть даже нас мало, но мы имеем уважение друг к другу и стремимся обсуждать то, что Гурудев даровал нам. Это будет очень помогать.
Что уж говорить о том, что необходимо приезжать в Святую Дхаму на парикрамы, на фестивали, чтобы заряжать свои батарейки, как минимум 2 раза в год. Ведь во Вриндаване есть гора, которая исполняет желание, которая называется Гирирадж. Таким образом, если Гурудев будет видеть, что мы целеустремлены и мы развиваемся на этом пути, тогда он будет очень и очень счастлив этому. So, thank you so much. So important things. Now, Srila krsna-dasa Prabhu, question. Thank you. Когда Вальмики Прабху задал вопрос о славе Вайшнава Севы и какие плоды мы можем получить, вы сказали тезис как девиз, который мы должны достичь, это развить жадную лобху к служению вайшнавам. Это один из девизов, который вы провозгласили. И возникает вопрос, возможно ли развить этот девиз, эту лобху к вайшнавам, без привязанности к Шриле Гурудеву. Многие думают, что они могут развить привязанность к братьям-сестрам, но Шрила Гурудев сказал, что дружба с Каништхадхикари принесет одни страдания. То есть возникает вопрос, что эта лобха придет автоматически, когда она появится к Шриле Гурудеву. Тогда появится ко всем вайшнавам. Это так или нет? Вот этот вопрос. So, krsna-dasa question is, И еще... сказать это забуду. When you explain about Vaishnava Seva, answering on the question of Valmiki Prabhu, that the most important thing we have to get Lobha to serve the Vaishnavas. So his question is how he's thinking that first Lobha should come to Srila Gurudev, then it automatically come into Vaishnavas. И наоборот, ее надо практиковать к вайшнавам всем, а потом придет Гурудев. First should we have to practice to serve the Vaishnavas, then Lobha come to Srila Gurudev. So how it's work? И садхусанга, имеется в виду санга, это нежная привязанность, любовная привязанность к Шри Гуру, садхусанга, и автоматически к вайшнавам. Или это наоборот, к вайшнавам, а потом гуру? Also, he read in Jayavadharma that actually sadhusanga means that you have a love and attraction to Shri Guru. It means real sadhusanga. That it means so his question is first such attraction should come to Vaishnavas, or first such attraction should come to Srila Gurudev, then to Vaishnavas? So question is very important because so many misconceptions are there. If we don't understand who is Vaishnava, who is qualified to be Guru, then we will not be able to properly serve. And our service will be like a shadow or a reflection, an abbas of a real service. And we will not improve. Это очень важный вопрос, потому что в связи с этим очень много недопониманий существует. Сперва мы должны познать, кто такой подлинный вайшнав.
кто на каком уровне находится. А иначе наше служение им, оно будет лишь только тенью служения и не будет развиваться, не будет развития. Therefore, a neophyte devotee, even he is kanishta. Kanishta is not easy. Kanishta means they are very seriously trying to chant pure name. Yeah. But they do not know who is Vaishnava, who is Vaishnavi. They do not know who is a pure Vaishnava, who is beginning Vaishnava. They only know Krishna and they are worshipping who they think is Guru, yeah, who has given them Harinam or anything. They think my Guru is all in all. Yeah. But this is not described by Srila Rupa Goswami Path. What we have discussed by the very kind inquiry from our Vamiki Prabhu, who is Vaishnava Krishneti Yashagirita Marasadriyata Dekshasti Chadpranati Vishya Bhajanta Misham Shushushriya Bhajana Vigyam Ananya Anya Nindari Sunya. Yeah. Who is completely free from criticizing anyone. Yeah, Nindari Sunya Hridayam Ipsita Sangha Labhye. That devotee who is completely free from criticizing. Krishna says same thing in Bhagavad Gita, who is not envious of anyone. Yeah. Who has no desire, no interest to say anything bad about anything. Who's 24 hours a day engaged in bhajan. Yeah. What is bhajan? Remembering and serving. What? The teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and all the pure associates. Yeah. That person should be served with our whole heart, our whole energy, our body, our tongue, our everything. All others, they may be Madhyam Vaishnava, they may be Kanishta Vaishnava. We should honor them. We should not think that, oh, whatever they say, I should follow. No, we should know if they help us, especially who can help us is Madhyam Vaishnava. Madhyam Vaishnava knows that the instructions of pure Gurudev, Sadguru, pure devotee, Uttama Vaishnava, they should be followed. That should be our aim and object of life. And what are their instructions? Like I thought before, we should try to improve our bhakti. Yeah. We should take the help of more advanced devotees who can teach us to improve our bhakti, who are fully dedicated to render loving service to pure devotees only. Yeah. If devotee is not pure, we can help each other to serve the pure devotee, to remind each other what is Gurudev's desire. Yeah. And if we say, I cannot follow his desire, I cannot fulfill his desire, no harm. You try. You can try one lifetime, you can try 1 year, you can try 2 years, 3 years, 4 years. Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Maharaj, he prepared 40 years, more than 40 years before he fulfilled the desire of his Guru Maharaj, the order of his Guru Maharaj. And still could not fulfill everything because the heart and soul of all great Vaishnavas is that we should all be in harmony. How can we be in harmony? Unless new devotees are giving proper shelter, proper nourishment, yeah, so that they don't quarrel unnecessarily. They may quarrel anyhow, but they should be feeling that they are being nourished and being accepted. They are at home. They should not think that, oh, my Gurudev, he has no ability to create harmony, to create inspiration in my heart. Yeah, we should feel that my Gurudev is topmost. Therefore, it is said in the realm of bhakti, the disciple cannot progress very well unless his Gurudev is Uttama Mahabhagavat Vaishnava. Yeah. So he desires to serve. We should try to find that area where we can recognize that, oh, all are telling this.
Not just 1 or 2 or 100 or 200, but all Vaishnavas agree that this great Vaishnava is topmost Vaishnava. I should follow. And who is the best amongst all? Srila Rupa Goswami. Try to follow Rupa Goswami's teachings. As I just said, Krishnati Yashagirito Amanasadriyata. Don't worry. You serve a new devotee by respecting him from heart. You serve a devotee who is practicing sincerely, who is worshipping Thakurji, who is having some genuine interest to cultivate bhakti, always chanting Harinam and Diksha mantras, and who is example. Yeah, you try to do Dandavat Pranams not only by heart but also by body. Yeah. And you try to be with these devotees in order to discuss how can we fulfill the desire of that devotee who is completely free from envy, criticism, and who's 24 hours. Why? Because he's in love with Krishna, always rendering loving services, hearing, chanting, remembering. So this is what we have discussed before, and that eagerness, that inspiration, that desire to serve Sri Krishna with lobha, that is referring to where can I obtain that association, that commodity, that beautiful wealth of bhakti rasa, Krishna bhakti rasa. Yeah. If I associate with someone who has that, I can get it. So this is the most important rule in pure bhakti. Pure bhakti means raga-nuga or rupa-nuga bhakti or braja bhakti. Yeah. The heart of Brajavasis, they are having no other thought about anything but they want to please Krishna. So if we want to obtain that beautiful, loving mood, we must have their association. So to be eager. Yeah. Why? Because in their association, we can obtain that bhakti rasa very easily. So either by hearing, remembering, or by having physical association and hearing and remembering, and desiring only Gurudev, I want the same mood that you have for service to Radha and Krishna. Please bless me. Give me inspiration to have the same mood. What is the mood? We know already. That is Kinkari or Babu Las or Manjari Radha Dasyam. Damayanti, please. Okay. Поэтому мы должны понять, кто из Да, мы Вайшнав, на должны- каком уровне, кто такой Вайшнав. мы должны если мы не знаем, на каком уровне находится Вайшнав, то Сначала мы должны понять, кто на каком уровне находится, Мы кто не- такой Вайшнав. то мы не будем духовно развиваться. Поэтому, как мы уже с вами обсуждали, новичок или каништха Вайшнав, нужно понимать, что каништха — это уже уровень, и он серьезно старается повторять чистое святое имя. Но он не знает, кто из вайшнавов на каком уровне находится. Он чистый, кто чистый вайшнав, а кто нет. И он не стремится это познать. И он лишь думает только, что его Гурудев самый возвышенный. И в этом 5 стихе Шри Упадешамрите Кришнати Яся Гиритам Манасадриета Шрила Рупа Госвами говорит здесь, что мы должны отдать всю свою жизнь и душу и служить чистому вайшнаву. Анья Ниндати Шунья Хрида. То есть это та личность,
в сердце которого постоянно его ум сосредоточен на Кришне, и он свободен от пороков и кого-либо осуждать и оскорблять, хулить других. Он свободен от этого. И также нам необходимо таким вайшнавам нужно отдать все себя и служить ему. Других также здесь описываются другие уровни вайшнава, такое как Мадхьяма Адхикари, который поможет нам научиться служить таким вайшнавам и развиваться на этом пути. Мы должны приносить ему свои дандават пранамы. Как я уже раньше говорил, нужно всех уважать, независимо от уровня каждого. Здесь можно возразить, ну вот, у нас и сказать, я не нахожусь на таком уровне, да даже исполнить желание своего Гурудева у меня нет такой квалификации. Нужно стараться, даже если на это целую жизнь займет, или сколько необходимо времени в течение этой жизни, но нужно стремиться следовать этому. К примеру, Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада заняла 40 лет на подготовку только к тому, чтобы потом он смог исполнить желание, сокровенное желание сердца своего Гурудева. И мы не сможем на самом деле развиваться без подлинного духовного учителя. И так как мы с вами обсуждали, нужно уважать всех живые существа, тем, кто повторяет святое имя, оказывать почтение. Мадхьяма Адхикари нужно приносить дандават пранамы. Уттама Адхикари нужно отдать все свое сердце и душу. И благодаря такому общению мы сможем обрести служение Кришне с лобкой. Его обрести можно лишь в возвышенном общении. Там, где от той личности, у которой из сердца сочится Кришна Бхакти Раса. Это самое важное правило во Враджа Бхакти. Почему? Потому что это общение, в этом лишь общении можно достичь лобху. Такая личность, она обладает этим. И нам уже Гурудев даровал нам цель Рада Палия-даси. Мы, общаясь именно с этой личностью, кто обладает этим настроением, такое настроение и жадность обрести это перейдет в наше сердце. Рада Палия-даси мы можем обрести именно только от такой личности, кто обладает этим. Угу. So now we conclude for today. I think krsna-dasa Prabhu, you can be satisfied with this answer or not? Доволен ответом krsna-dasa Prabhu? Yes, of course. Then next week, we continue next week, and I want to also continue with Shikshashtikam, but I want to share some very nice teaching of Gurudev next week with all of you. Yeah. Oh, thank you so much. Thank you so much. That will be very helpful, and to understand the heart of Gurudev. Yeah. How merciful is he? How merciful is he? So next week we will have one more. Every week we are glorifying Gurudev. We are glorifying all Vaishnavas. But next week I asked Venugopal Prabhu permission. I want to share one beautiful teaching of Srila Gurudev, which is very helpful for us. And then after that, again, we will continue our Shikshashtikam. На следующей неделе я хочу продолжить делиться воспоминанием о Шриле Гурудеве, о его учении, которое поможет нам познать сердце Шрилы Гурудева. Это очень важная харикатха. И я также хочу продолжить, начать рассказывать Шри Шикшаштаку, поэтому я прошу позволения у Венугопала Прабху, что на следующей неделе мы продолжим обучение Шрилы Гурудева, и затем только перейдем к Шри Шикшаштаке, потому что это очень и очень важно для нас. Это раскрыть сердце Гурудева. Да, что таким образом мы сможем познать сердце Шрилы Гурудева. Is that okay? Venugopal Prabhu? Хорошо? Так пойдет? Okay, very good.
You will come to Mayapur for Gaur Purnima, Venugopal Prabhu. Da? Да, обязательно. Very nice. He has so much eagerness to be in holy places and to be with real Vaishnavas. It is very good, very, very good. Now today we stop and we continue next week. Thank you so much for your kind Thank attention. you so much. Thank you so much. Thank you so much for your very sweet Harikatha, dearmost of the dearmost topmost below Srila Vraджanатх Prabhu. Veti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Radhe 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 Jai 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 Sri Ram Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Varsanavari Srimati Radharani ki Jai 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 Radharam Hari Bol Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Srila Gurudev ki Jai Srila Prabhupada ki Jai Srila Bharati Goswami Maharaj ki Jai Шрипад Srila Враджанатх Vраджанатх Prabhu ki Jai, Srimati Jai. Vrinda Didi ki Jai, Srimati Umarani Didi ki Jai, Jai. Srila Bhaktivedanta Madhugoswami Maharaj ki Jai. Gaur Premanande Jai Srinanda Prabhu ki Jai, Taruni Didi ki Jai, Lilavati ki Jai, Devi Tulasi ki Jai, Lilavati ki Jai, Ananga Mohan Prabhu's Parivar family ki Jai, Ashok Prabhu, Indira, Mahabala Prabhu, Rasa Sindhu Prabhu, Narmada Didi, Ananta Krishna Prabhu, Indira, Gopali, Krishna Vallabha, Ganesham, Achyuta, and Sita Thakurani ki Jai, Annapurna ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Mukhi Didi ki Kalpataru. Sanchakalpatarupyasya Kripa Sindhudevasya Patitanam Pavanepyo Vaishnavepyo Namo Namah. Srila Krishnadas Prabhu ki Jai, Srila Damayanti Didi ki Jai, Nitai Gaur Premanande. Hari Om. Thank you so much for your love and affection. Thank Radhe you. Radhe. Jai See you next Gurudev. week. See you again next week. Hari Om. Hari Bol. Jai. Dandavate.